Thank you, girls, for such a beautiful rendition, and thank you all of you for partaking in it. Okay, on we go. Next, I'd like to call to stage our very own vigil coordinators, Shri Ramkumar Ramamurthy and Shri Krishna Gauri Shankar. And they have the lovely job of welcoming our prestigious guests to stage. So, Ji. மாலை வணக்கம். இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச், அதையும் மீறி எவ்வளவு பேர் இங்க வந்து எவ்வளவு பேர் இங்க உள்ள இருக்கோமோ அவ்வளவு பேர் வெளியில இருக்கிறது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். இது வந்து தனிப்பட்ட நபருக்காக வந்த கூட்டம் இல்லை, இது வந்து நம்ம தேசியத்துக்காக வந்த கூட்டம் அப்படின்றதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தரை அறிமுகப்படுத்தணும்னு விரும்புறேன். ஸ்ரீதரன் சார் இங்க இருக்கார். சார் கொஞ்சம் அப்படி வாங்கல. ஸ்ரீதரன் சார் சிவசாமி கலாலயா அப்படின்னு மயிலாப்பூர்ல இருக்கு. செட்டப் ஒரு 4 ஸ்கூல் இருக்கு. அதோடைய கரஸ்பாண்டன்ட். இவருடைய அப்பா ரொம்ப படிக்காதவர். இவர் வந்து ஒமான் போயிட்டு 35 வருஷம் இருந்துட்டு அவர் அப்பாவுடைய இறக்கும் தருவாயில அப்பா இறக்கும் தருவாயில அவர்கிட்ட சொன்னாராம், நீ படிச்சுட்ட, நீ முன்னேறிட்ட, அதனால எவ்வளவு பேரை படிக்க வைக்க முடியுமோ படிக்க வை அப்படிங்கிறதுனால ஓமான்ல இருந்து மூட்டையை சுருட்டிண்டு இங்க வந்து இப்போ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கல்விக்காக தன்னை அர்ப்பணிச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அர்ப்பணிச்சுட்டு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார். பாண்டே பாண்டே ஸ்மார்ட் இல்லது பாண்டே. அடுத்த நான் அறிமுகப்படுத்த போகிற நபர் எல்லாருக்கும் பரிச்சயமானவர் தான். ஒரு முன்னறிமுகம் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான். இந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் அது மாதிரி ஒரு இணையான இன்னொரு வீரர் வருவாரா அப்படின்னு இருந்தப்போ தோனி வந்தார், கோலி வந்தாருங்கிற மாதிரி பத்திரிகை துறையில் சோ ராமசாமி அவர்களை போல தைரியமாக விவரமாக அரசியல்வாதிகளுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி சரியான முறையில் பேட்டி எடுத்து உண்மை விஷயங்களை வெளிக்கொண்டு வந்த இன்னொரு பத்திரிகையாளர் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு அப்புறம் கோலி போல, சோ ராமசாமிக்கு அப்புறம் ரங்கராஜ் பாண்டே. நடு நிலைமைனா எங்கேயும் இல்லாமல் இருக்கிறதில்ல. நியாயத்தின் பக்கமாக இருப்பது அப்படிங்கிறத ஒரு உதாரணமாக காமிச்சுருக்கார். அவர் சின்ன கேள்வி ஒன்று கேட்கணும். நீங்கள் இப்போ எந்த கட்சி? நிறையா படத்தில் நடிக்கிறீங்களா? யோகி பாபுவோட அதிகமான படத்தில் நடிக்கிறீங்களா? உண்மையா? ஸோ இன்னொரு முறை அவரை கரகோஷத்தோட வரவேற்போம். பாண்டிகிட்ட 2-3 கேள்வி கேட்கறதா இருந்தது. அவர் வந்து தப்பிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு. சினிமாவில் நடிச்சுட்டு இருக்காரு. இப்போ 7 படத்தில் நடிச்சுட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தோம். அவர்கிட்ட நீங்க உங்ககிட்ட யாராவது நீங்க ஆங்கிரி யங் மேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? வருது வருது. நான் கேள்வி கொடுக்கறதுக்குள்ள மைக் வரும். சார் மைக் ஒன்று கொடுத்துருங்க சார் அவருக்கு. ஏன்னா
நீங்க எடுக்கிற இன்டர்வியூவா இருக்கட்டும், நீங்க அட்டென்ட் பண்ற இன்டர்வியூவா இருக்கட்டும், ஒரே டமால் டுமேல், ஒரே கோபம் வச்சு அவனை போச்சு மூஞ்சில குத்துற மாதிரியே பதில் சொல்றீங்களே. உங்களுடைய நகைச்சுவை திறன் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து ஃபார்மலா பேசணும்னு நினைச்சேன். எனக்கு தெரியும் நீங்க யாரும் என்னைய பார்க்க வரல, ஃபல்கி சர்மா தான் பார்க்க வந்திருக்கீங்கன்னு. எனக்கு அதுல எந்த சர்ப்ரைஸும் இல்லை, நானும் அவங்கள பார்க்க தான் வந்திருக்கிறேன். அதனால அவங்க பேசணுமா, கை தட்டணுமா, ஜாலியாக இருந்து போயிட்டோம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பாண்டே நம்ம போய் லோக்கல் பையன், அடுத்த ப்ரோக்ராம்ல பார்த்துக்கலாம், இல்லாட்டி யூடியூப்ல பார்த்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம வயநாட்டை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதெல்லாம் கோச்சிக்க மாட்டானது அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதனால வந்து எனக்கும் தெரியும் நான் முன்முடிவோட தயாராக தான் வந்து மென்டலி ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர்டாக தான் வந்திருக்கேன். ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஆங்கிரி யங் மேனா அப்படின்னு கேட்டீங்க. முதல்ல யங் மேனாங்கிறத பார்க்கணும். என்ன செய்யறது, இளைஞர்ணியில் நிறைய பேர் இளைய வயசுலேயே இருந்துட்டாங்க. அப்படிங்கிறனால வந்து யங் மேன் அப்படிங்கிறக்கான கேட்டகரியாக நிறைய மாறிடுச்சு. என்னோட வயசுலேயே இருக்கிறவர் வந்து இளைஞரின் அடையாளமா இப்போ அறியப்படுறாரு, உள்ள ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால வந்து சொல்லிக்கலாம். நானும் கொஞ்சம் சட்டையெல்லாம் மடிச்சு விட்டு கொஞ்சம் யூத் மாதிரி இருந்து பார்ப்போம், சீட்டெல்லாம் போட்டு பார்க்குறேன். ஆங்கிரிலாம் நான் படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இந்த இடத்துல தான் நம்ம வாழ்ந்தாகணும், இருந்தாகணும், ஏதாவது ஒரு மாற்றம் செய்தாகணும். அதனால இருக்கிற பற்றி வருத்தப்படுறதோட வேதனைப்படுறதோட ஒரு சின்ன ஒரு அகல் விளக்கை ஏற்றி வைக்க முடியுமாங்கிறத நான் பார்க்குறேனே தவிர கோமா படுறதுல வந்து there is no meaning. இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி. பாண்டே 26 வருஷமா மீடியா துறையில் இருக்கீங்க. இந்த 26 வருஷம் அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன வயசுலயே இந்த துறைக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ஒரு சச்சின் டெண்டுல்கரோ விராட் கோலியோ எங்கேயாவது பிசிக்ஸ் லெக்சரர் ஆகிறோம் அப்படின்னோ, இல்லை நரேந்திர மோடி வந்து ஒரு விவசாயி ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாருனாலோ, இல்லை ராகுல் காந்தி வந்து காந்தி குடும்பத்தில் பிறக்காம வேற ஏதாவது குடும்பத்தில் பிறந்தாரோ, நம்ம இவ்வளோ பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் இழந்திருப்போம். அந்த மாதிரி நல்ல வேளை பாண்டே ரொம்ப சீக்கிரமா நீங்க இந்த ஜேர்னலிசம் துறையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு யார் ஊக்கம் கொடுத்தாங்க இந்த துறைக்கு வரத்துக்கு? முதல்ல ராகுல் காந்தி காந்தி ஃபேமிலி இல்லை. அவருடைய அப்பா ராஜீவ் காந்தி, அவருடைய அப்பா ஃபெரோஸ் காண்டே, அவங்க அம்மா தான் இந்திரா காந்தி. நம்ம வந்து அப்பா வழியில் தான் நம்ம வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கிடுவோம். அதனால வந்து மகாத்மா காந்திக்கும் ராகுல் காந்திக்கும் எந்த தொடர்பும் இருக்கிறதா நான் அறியல. தேசியத்துக்காக வந்த கூட்டம்னு நீங்களே கொஞ்சம் 4 பேர் மாத்தி விட்டீங்கன்னா, ராகுல் காந்தி மகாத்மா காந்தி எல்லாம் ஒண்ணுதான் பொழுது நினைச்சிட்டு அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க. எனக்கு 7ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறதுலேருந்து நான் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணுங்கிறது ஆசை. எனக்கு வேற எந்த ஆசையும் கிடையாது. எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு யாரும் தெரியாது. ஃபல்கி சர்மா அப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரல. அதனால இல்லாட்டி வந்திருந்தாங்கன்னா நான் ஒருவேளை சொன்னாலும் சொல்லியிருந்திருப்பேன். பட் வந்து நான் அப்போ வந்து ரொம்ப சின்ன பிள்ளையா இருந்தேன், அவங்க இன்னும் ரொம்ப சின்ன பிள்ளையா இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட 7ஆம் கிளாஸ்லேருந்தே ஐ வாஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு திஸ். ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி a journalist. I never wanted to be an actor or politician or doctor. அதெல்லாம் ஆக முடியாதுன்னு தெரியும் எனக்கு. அதனால எது நம்மளால ஆக முடியும் பார்த்தேன். அரசியல்வாதிக்கு இணையா பத்திரிகையாளங்க தான் எல்லாத்த பத்தியும் பேசலாம். இஸ்ரோல ஒரு முக்கியமான தப்பு நடந்திருக்குன்னு பேசலாம். இஸ்ரோ பத்தி நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. இஸ்ரோல இருக்கிறவங்க அவங்க இருக்கிற அறிவுல 10ல் 1 கூட நமக்கு கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து we can comment about இஸ்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம கமெண்டேட்டர், ஜேர்னலிஸ்ட், அதுதான் ஈஸியா இருக்குன்னு பார்த்தேன். அந்த பக்கம் வந்து சேஃபா. சந்தோஷம். ஸ்ரீதரன் சார் கொஞ்சம் பாண்டே சாருக்கு கொஞ்சம் ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணணும். அந்த ஷால் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இன்னொரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் பாண்டே சார். சூர்யான்னு உங்க ரொம்ப ஒரு ஆர்டிஸ்ட் உங்களை வந்து ஒரு படமா வரைஞ்சிருக்காரு. அது உங்ககிட்ட கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. நீங்களே கொடுத்துருங்க.
ஸ்ரீதரன் சார் நன்றி. சூர்யா ஆர்டிஸ்ட் இங்க வரமாட்டாரேன்னு நினைச்சேன். இவர் வேற சூர்யா, வேற ஆர்டிஸ்ட். Okay, so moving on. So ever since this civilization began, women in this nation have been treated with a lot of respect and as embodiment of Shakti. Women commanded such respect due to their innate native abilities. There is not one piece of land in this country which has not been ruled by a queen. And even here, we had Rani Velu Nachiyar. So a woman, Rani Velu Nachiyar was a woman of fire and strength. She had a foresight with a warrior spirit, an epitome of courage, intelligence, and unyielding resolve. Never bowed down to despair. She converted obstacles into determination, preparing herself better every time. She planned her moves brilliantly, executed it meticulously. Her love for motherland was non-negotiable. She combined warrior strength with womanly will, proving that leadership is all about vision and grit. Sharp in intellect, unwavering in her commitment to the nation, she did not wait for history to honor her. She carved her own space by daring to challenge the strongest of her times. Till date, she stands as Veeramangai Velu Nachiyar. Today, our queens don't wield the sword, they wield the mic. Allow me to use the same adjectives to welcome our next guest speaker. A woman of fire and foresight with warrior spirit, an epitome of courage, intelligence, and unyielding resolve, never bows down to despair, converts obstacles to determination, preparing herself better in every interview. She plans her moves brilliantly, executes it meticulously. Her love for motherland is non-negotiable. She combines warrior strength with womanly will, proving that leadership is all about vision and grit. Sharp in intellect, unwavering in her commitment to the nation, she does not wait for history to honor her. She's carved her own space by daring to challenge the strongest in her times. She stands today as Veeramangai. Palki Sharma. Give her the mic. Thank you. Thank you so much. Thank you to everyone here. Thank you. Palki ji, just before we get going with this program, you know, every time we see Arnab Goswami and every chance that he has, and he'll say, "Come on, Rahul. I openly challenge you for an interview. Come, answer my questions." I've heard it 4 times myself, and I don't watch Arnab so much. Do you feel that you want to challenge some head of state for an interview? Anyone in your mind? I would very much like to interview Donald Trump. He will sanction you for sure. Palki, thank you very much. You've come a long way, both in life, in career, and from Delhi. Thank you very much. Please. Thank you. Thank you very much. I'd like to introduce an organization which is supporting us today, supporting the media, independent media as well. It's Smart for Bharat. It's Samachar Manyata Association for Research and Training. In short, it's SMART. Smart Bharat is a network and a platform for independent news creators.
It offers research grants, incentive programs, news amplification initiatives, studio facilities, research assistance, training programs, and financial support, all designed to empower content creators. Membership is free of cost and it is by invitation only. SMART also incentivizes its members to cover stories often overlooked by mainstream media, while providing them the support, visibility, and promotion of such stories that they deserve. It currently has about 600 members across 13 languages in all states of India, and a few international members from about 8 countries. SMART members together have monthly accumulative viewership of about 300 million. We wanted to introduce SMART here and welcome Mr. Muthuraman here to honor the speakers. Palkiji, here is your fan. He wants to gift you something. Please. You need to show this, not to everyone here. Nice. Krishanji, you can take your seat there. Please. I have the responsibility now to set the tone for the event. I go around the country quite a few times. And wherever I go, friends I meet, one question I invariably get asked many times is, why is Tamil Nadu so different? Why do you hate Hindi? Why are you so against Hindu Dharma? So these are questions which very often keep coming. And I tell them, no, it's not so. This is just a media creation. Or maybe a media exaggeration. Yes, of course, there is some people who are talking about all of that. But then, when I accuse or, say that, the media maybe blows it up, I thought, it's best that media answers the questions on nationalism in Chennai. And therefore, it is best fit that, two very authentic people are on stage to clarify on nationalism aspects. In my observation, there are two identities, false identities, narratives that has been created. One is a national identity, because Sanatana Dharma is a national identity. Hindi is a national identity. Some may not like it, but nobody can belittle it. So, what happens here in Tamil Nadu, from the times of Francis Xavier, in 1543, this Spanish guy comes and lands at Thoothukudi. He wants to convert the Paravar community. And for a decade, he tries to convert. And he laments, and it is there on record. He writes to the Portuguese king that these Brahmins don't allow me to convert because they are educating everybody. They have educated the masses so much that in my one decade here, I've hardly converted a few hundred. I've been terribly unsuccessful here. Cut that to 1816. There's a person called Abbé Dubois, a Frenchman, Jean-Antoine Dubois, also known as Abbé Dubois. He writes a book on Hindu manners, ceremonies, and
Customs. It's available in Amazon. This book was released in 1816, and the East India Company, despite that man being a French, lapped it up and then translated it to English for their own governance help. But that man writes, I've lived in India, in Madras Presidency, in this place, for 33 years, and I've not converted more than 300 people. And my biggest enemies here are the Brahmins. They don't permit me to convert because they have educated the entire masses. So this is what Abbe Du Bois says. Now cut that down to what the British did. They did the divide and rule. They did two things on divide and rule. One, they divided the Hindus and Muslims. It's very clear from the history of 1857 and 1905 that Hindus and Muslims were actually a far more unified lot than what they are today. 1857, First War of Independence, were today jointly fought by the Hindus and the Muslims together. The Hindus decided that a Mughal ruler is far better than these East India Company businessmen. So they picked up Bahadur Shah Zafar. The man did not know how to tie his shoelace. But they called him and said, okay, you are the king of the rebellion. The fact that that did not succeed much is an unfortunate thing. But then the Hindus and the Muslims fought that battle together against the British. Cut down to 1905, the Bengal partition. Lord Curzon, as he is known as, Curzon partitioned Bengal for sake of administrative ease. But the fact remains that he wanted to divide Bengal between the two, Hindus and Muslims. So such an uproar for 6 long years that they had to ask King George V to come down from England to India. So King George V comes down to Calcutta in 1911 and annuls the division, the partition, and announces the annexation of Bengal. 6 years our people fought together. The same people, 35 years later, in 1947, when the partition happened again, 2 million people died. 20 million people got displaced. So the fathers who fought for the unity of this land started to kill each other. Their sons started to kill each other. What happened in these 35 years? If we go back, we will understand. We go back 1906. It is very similar to you are given a cell phone. Once you are given a smartphone, you can't live without it. 1905, when the partition happened and Muslims were given a particular state, 1906, they said, oh my God, we enjoy this very much. So let's form the All India Muslim League, which was formed in Dhaka in 1906. The seeds were sown in 1906, and it ended up killing 2 million people in 1947 and displacing 20 million. This is the Hindu-Muslim divide. And then, of course, is the divide between Brahmins and non-Brahmins. There are no, mind you, there are no non-Kshatriyas, non-Vaishyas, non-Shudras. There are only non-Brahmins. That's the term generally used. Because the Brahmins dedicated themselves to educate the society. There may have been sporadic incidents, just like any time in the history. But nowhere in history has Brahmins confined to being the so-called prestige class. They were consciously living under extreme poverty. As Vivekananda writes about Ramakrishna Paramahamsa's father and mother, he talks about this community, which is just 150 years back. So what happens when Brahmins and non-Brahmins divide? But it's extremely interesting. 1784, Sir William Jones created the Asiatic Society
to understand how they can rule India, because India was so many languages. They wanted to understand how the hell can we rule with so many languages. So he created this Asiatic Society to study the linguistic patterns. 1835, Lord Macaulay started the English form of education. 1856, we got the first graduates from Mumbai, Kolkata, Madras, first graduates in English. And 1920, in the Congress session of 1920, because of Gandhi's call for Swaraj, the Congress decided to form linguistic groups. So they formed the Tamil Nadu Congress, they formed the Andhra Pradesh Congress, etc. So that created the seed for linguistic division. That ended up in 1956, it ended up in the state reorganization on linguistic lines. Potti Sriramulu in 1953 went on to a fast unto death because he wanted to separate Andhra. It was only on linguistic lines. We never had these linguistic differences, but then the linguistic differences was created in 1784 by Sir William Jones. 150 years later, it formed into a nation which was divided on linguistic lines. So this is where we find our linguistic identity. It's a creation of the British. நாம் தமிழர் அப்படின்னு மார்த்தட்டிக்கலாம். ஆனா நாம் தமிழர்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஆங்கிலேயனுடைய அடிமனையில தான் வாழறானுங்க. இந்த நிலை மாறணும். அவனுடைய மத பாஷையை தாய்மொழியை போற்றி வணங்கட்டும். அதுக்கு நமக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. நம்ம தாய்மொழியை போற்றலாம், வணங்கலாம். இதுதான் எனக்கு கடவுள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் பாரத நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மொழியும் எல்லாமே தேசிய மொழியே. அதனால மொழி ரீதியாக இந்த தமிழ்நாட்டை நம்ம பிரிக்கிறத நம்ம எதிர்க்கணும். ரெண்டாவது, இந்த 150 வருஷத்துல பிராமணர்கள் இந்த மாதிரி பிராமின்ஸ் நான் பிராமின்ஸ் இதை பண்ணி இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, அந்த பிராமணர் எல்லாம் இங்கேருந்து அமெரிக்கா போயிட்டு அங்கே போய் சிஓ ஆயிட்டான். கூகுளுக்கு சிஓ ஆனா, அடோபிக்கு சிஓ ஆனா, கூகுளுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு சிஓ ஆயிட்டான். பர்ப்ளெக்சிட்டின்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இது பண்றான். ஆனால் தோத்தது என்னவோ பிராமணன் தான். ஏன்னா இன்னைக்கு சுந்தரேஸ்வரர், மதுரையை ஆளும் சுந்தரேஸ்வரர் போட்ட பிச்சை சுந்தர் பிச்சை. அந்த சுந்தர் பிச்சை அப்படி மாற தட்டிப்பாரா? சந்தேகம்தான். ஆக ராஜ தர்மா அப்படின்றது கடந்த 150 வருஷமாக அழிஞ்சு போச்சு. க்ஷாத்ரோ தர்மோ ஹியாதி தேவாத் பிரவருத்தா பஷாதன்யே சேஷபூதாச்ச தர்மாக. ராஜ தர்மா, otherwise known as kshatra dharma, was the first to emerge from the primordial god. All other dharmas are part of it and appeared subsequently. But when Raja Dharma ஆட்டம் காணும் பொழுது எல்லா தர்மமும் ஆட்டம் காணும். And that's exactly what we have seen in the last 150 odd years. All forms of dharma have been repeatedly disrupted. There is another shloka. I do not want to read out the shloka. The whole concept is, yet they have been revived through the exercise of Raj Dharma or politics. In every era, the original principles of Raj Dharma have prevailed. And therefore, Raj Dharma is considered the most superior form of dharma in this world. So, இவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் ராஜ தர்மா, இது சினிமா கூத்தாடிகள் கிட்ட கொடுத்துட்டு வேடிக்கை பார்த்தா இந்த தமிழ்நாடு எப்படி உருப்படும்? Nationalism ought to happen with a concept behind. அதுக்கு ஒரு ஆழம் இருக்கணும்,
ஒரு அறிவு தெளிவு இருக்கணும். பாப்புலர் மட்டும் போராது. தமிழ்ல கூட எடுத்துப்போமே, நம்ம நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத பரத கண்டமதில். இதனால் பரத கண்டத்துல தான் நம்ம பேசுறோம். மணிமேகலை கூட 2ஆம் நூற்றாண்டு. ஒரு தனி ஓங்கிய திருமணி காஞ்சி பாடல் சால் சிறப்பின் பரதத்து ஓங்கிய. குளோரியஸ், பியூட்டிஃபுல், பியர்லெஸ் காஞ்சி. எப்படி எப்பேற்பட்ட காஞ்சி! பாடல் சால் சிறப்பின் பரதத்து ஓங்கி பெண், எல்லாராலையும் பாடப்பட்ட. எப்போ? 2ஆம் நூற்றாண்டுல. அப்போன்னா எவ்வளவு காலமாக இந்த காஞ்சியை பத்தி பாடிட்டு இருக்காங்க. அந்த பரத கண்டத்துல இருந்த கவிஞர்கள் எல்லாம் அப்பேற்பட்ட காஞ்சியை அவ்வளவு போற்றி இருக்காங்களா. அதனால 2ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து நம்ம தேசியம் பேசுறதுனால நம்ம சங்கி அப்படின்னு சொன்னா, தமிழ் பிறந்ததுல இருந்தே சங்கி தானே. So the country was divided into two, yet no uproar. Half of Kashmir was lost, no uproar. Tibet slipped away, no rebellion. Reservation, emergency, Tashkent, Shimla, Sindhu, all wounds were inflicted, yet no disturbance. Gods garlanded with slippers and abused through. Silently we watched. Scandals after scandals came. We watched it again. When beef was banned, it was called a Holocaust. When national anthem was made mandatory, it was treated as oppression. When asked to sing Vande Mataram or Bharat Mata Ki Jai, tongues fell silent. Demonetization and GST led to chaos. So Kashmir Pandit became refugees in their own homeland, yet received no sympathy. Tears were shed for Rohingya Muslims though. So the nation was bitten by a poisonous snake, and the house went up in flames from its own lamps. This is what happened in Kashmir and in many parts of this country. It should not happen in Tamil Nadu. And for that purpose, we wanted to organize this on nationalism. We wanted to make it loud and clear that Tamil Nadu stands for nationalism, and every person in Tamil Nadu, the land with most populated temples and the most temple-going population, we have more people studying in Hindi Prachar Sabha than those in Tamil medium schools. This land stands for nationalism. This is what we wanted to convey through this message. Thank you. திரு ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களை உரையாற்றுமாறு அழைக்கிறேன். ஏதாவது பிரச்சனையா? Just a quick notice. We have a live WhatsApp number to which you can save and ask your questions. So, edachi kelvi irunchuna, please forward it to that number. Thank you. Panditji. எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ரொம்ப அற்புதமான நிகழ்ச்சி, அதில் நிறைய மகிழ்ச்சி. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நீங்கள் யாரை பார்க்க வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். இந்த அரங்கில் திரளாக கூடியிருக்கக்கூடிய ஃபல்கி சர்மாவுடைய ஃபேன்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். எனக்காக வந்திருக்கக்கூடிய
இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோடைய மேனேஜர் வாசல்ல நிற்கிறாரு. நான் தோசை சாப்பிடும்போது எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா சாம்பார் ஊற்றுற அந்த சப்ளையர், அவர்கள் 2 பேருக்குமே என்னுடைய நன்றி. போகும்போது நீங்களும் சாப்பிட்டு போங்க, நல்லா இருக்கும். இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் நிறைய வீடியோ போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். நான் கூட பயந்து போயிட்டேன். நமக்கு வந்து ஸ்பீச்சில் 2 ஸ்பீக்கர் தானே இருந்தாங்க, முன்னாடி ஒருத்தர் 3 ஸ்பீக்கர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். இன்ட்ரோடக்ஷனில் உங்களுக்கு நிறையா ஃபல்கி சர்மா பற்றி வீடியோ போட்டிருப்பாங்க, பாண்டே பற்றி வீடியோ போட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் என்ன வீடியோ? இப்போ நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் பாருங்க, ப்ளீஸ். வரலையா? இல்லையா? சாணக்கியா ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே இருக்கே. ரைட், விட்டுருங்க. லீவ் இட். ரொம்ப சாரி. முதல்ல ஒன்று, இந்த வீடியோ போட முடியாததுக்கு. 2வது வந்து நான் 3 மணிக்கே கொடுத்துருந்தேன் இந்த வீடியோ போடணும்னு சொல்லிட்டு. 3 மணிக்கு கொடுத்தா போட முடியாதுன்னு தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் க்யூவில் நிற்க வச்சதுக்காக ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட். உங்களை போன்ற பெருமக்கள் வந்து ரொம்ப தாராளமாக அனுமதிக்கப்படணும். டாஸ்மாக் கடை மட்டுமல்ல, எங்கேயுமே க்யூ நிற்கக்கூடாது. பெருமாளை பார்க்கறதுக்கும் ஓட்டு போடுறதுக்கு மட்டும்தான் க்யூ நிற்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் இதுக்கு நாரதகான சபாவுடைய புக்கிங் வந்து நரேந்திர மோடியோட புக்கிங் கூட அதிகமானது, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால் முன்னாடி நான் 5 மணி 5:30 வரைக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதனால் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் லேட் ஆகி போச்சு. அதனால் நிற்க வைக்க வேண்டியதாக போச்சு. ரொம்ப மன்னிக்கணும். பிராமின்ஸை பற்றி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பேசினார் சுவாமி. இவர் வருத்தப்படுறாரு. எங்கள் அண்ணன் பீட்டர் நவரோட்டோ அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் ரஷ்யாவில் என்ன வாங்கிட்டீங்கன்னா பிராமின்ஸ் பூரா பழச்சிருவாங்க அப்படின்ட்டார். யாரோ தப்பா சொல்லியிருக்காங்க. அம்பானி, அதானி, மஹிந்திரா அவங்கெல்லாம் பிராமணர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கம்பெனியில் கூட நம்மளை சேர்க்க மாட்டாங்களேப்பா நினைச்சுக்கிறது. சரி, பிம்பமாவது அப்படி இருக்கே, பிராமணர்கள்லாம் பயங்கரமான ஆட்கள் அப்படின்னு ஒரு பிம்பமாவது அப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆனந்தப்பட்டுக்க வேண்டியதான். பிராமணர்கள் வந்து பெரிய பிசினஸ் மேக்னமா இல்லை, நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய டிவிஎஸ் மாதிரியான சிலர் தவிர. ஆனால் பிராமணர்கள் வேற இடத்துல பெரிய மதிப்பு மரியாதையோடு இருந்திருக்கிறாங்க. இந்தியாவுடைய முதல் பரம்வீர் சக்ரா அவார்டி மேஜர் சோம்நாத் சர்மா ஒரு பிராமின். முதல் பரம்வீர் சக்ரா மட்டுமல்ல, ஒன் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் பரம்வீர் சக்ரா அவார்டி கேப்டன் மனோஜ்குமார் பாண்டே, அவரும் ஒரு பிராமின். இந்தியர்கள் இந்தியா அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு 4 நோபல் பரிசு கிடைச்சிருக்கு. 4மே யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். மங்கள் பாண்டேல இருந்து ரங்கராஜ் பாண்டே வரைக்கும் எல்லா பேரையும் சேர்த்து விட்டுக்க வேண்டியதான் உள்ளே. எங்க அண்ணன் சுபவீர பாண்டியன் கேட்டார், மங்கள் பாண்டே உங்களுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னாரு. இந்த ராகுல் காந்தி மகாத்மா காந்தி சொன்னார்ல, அந்த மாதிரி மங்கள் பாண்டே ஃபேமிலி கேரை காட்டி அடிக்க வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். உங்களுக்கு வேணா ஒரு ஆறுதலுக்காக தகவல் சொல்றேன். பிரசாந்த் கிஷோர் பாண்டேவும் நானும் வந்து ஒரே ஏரியாக்காரங்க, அவ்வளவுதான், புரிஞ்சுக்கலாம். எங்களுடைய பிரதர்ஸோடைய மாமியார் வீடெல்லாம் வந்து அங்கதான் இருக்கு. அந்த ஊர்ல தான் பிரசாந்த் கிஷோர் பாண்டேவுடைய அப்பா ஒரு டாக்டரா இருந்தாரு. இப்ப பிரசாந்த் கிஷோர் அரசியல்வாதிகளை உருவாக்குனது போது நாமளே அரசியல்வாதி ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு களம் கண்டுட்டு இருக்காரு. அரசியல்வாதிக்கு நம்ம ஆட்கள் என்ன செய்வாங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஒரு அனலிஸ்டா இருக்கிறது வேற, ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டா இருக்கிறது வேற, அரசியல்வாதியா வர்றது வேற. ஒரு நாம் தமிழர் சொல்றாங்கன்னு சுவாமி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார். எங்க அண்ணன் சீமான் எவ்வளவு பாடுபடுறாரு அப்படின்னு பிரசாந்த் கிஷோருக்கு இப்ப பீகார்ல தெரிஞ்சிடும். இட்ஸ் நாட் ஈஸி கேம். பீயிங் எ பொலிட்டிஷியன் இஸ் எ டஃப் கேம். அது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை. நிறைய நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டே போனோம். தொலைநோக்கு பார்வை இங்க வந்து தேவைப்படுது. இந்தியா, ஐ மீன் தமிழ்நாடு அண்ட் பாரதம் அப்படிங்கிற பத்தின ஒரு பார்வை அவங்க கேட்டிருக்கிறாங்க. இந்தியா எப்படி இருக்கணும், உலகம் எப்படி இருக்கணும் பார்க்கறதுக்கு முதல்ல ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை தேவைப்படுது. 75-77 எமர்ஜென்சி வந்த போது, அப்பதான் நான் பிறந்தேன், குடும்ப கட்டுப்பாடு கட்டாயமா பண்ணணும், மக்கள் தொகை ரொம்ப பெரும் பாடா இருக்கு அப்படின்னு அன்னைக்கு இருந்த சஞ்சய் காந்தி யோசிச்சார். இன்னைக்கு 50 வருஷம் கழிச்சு உலகம் சொல்கிறது உலகத்தின் இளமையான நாடு இந்தியா. இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை எல்லாம் ரொம்ப ப்ரொடக்டிவா இருக்கிறாங்க, பயங்கரமா பண்றாங்க, ஆட்களையே ஏற்றுமதி பண்றாங்க அப்படின்னு. அப்ப மக்கள் தொகை
ஒரு கவலைப்பட வேண்டிய விஷயமா அல்லது ப்ரொடக்டிவா யூஸ் பண்ணுமா பண்ணலையா அப்படிங்கிறது யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா அப்படின்னு பார்க்கணும். இங்கே தான் திரு நரேந்திர மோடிக்கும் திருமதி இந்திரா காந்திக்குமான வித்தியாசம் கிடைக்கும். மக்கள் தொகையை ஒரு மைனஸ் பாயிண்டா பார்த்தாங்க. அந்த மக்கள் தொகையை வச்சுதான் சைனா வந்து உலகின் நம்பர் 1 நாடா இன்னைக்கு விழுந்துட்டு இருக்கு. அந்த மேன் பவர் வச்சுதாங்கிற பார்க்க இன்னைக்கும் அதுதான் இந்தியாவுக்கும் துணை இருக்குங்கிற பார்க்கிறோம். ஆனா நமக்கு பார்வை எப்படிதான் இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டா உல்டாவா இருந்துச்சுன்னு பார்க்கிறோம். கோவிட் பீரியடுக்கு பிறகு நமக்கு தெரிஞ்சது செமி கண்டக்டர் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. நம்ம வந்து இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு, நம்மகிட்ட சொந்தமா இல்லைன்னு. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, தமிழ்நாட்டில் எப்பயுமே புரட்சிகள் வெடிக்கும். ஒழுங்கா ஓடிட்டு இருந்த ஸ்டெர்லைட்டை மூடியாச்சு. அதன் மூலமா என்ன ஆச்சுன்னா காப்பர் எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரியா இருந்த இந்தியா காப்பர் இம்போர்ட் கண்ட்ரியா மாறிச்சு. தாமிரத்தை ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருந்த இந்தியா இன்று இறக்குமதி செய்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடுகள்ல சைனாவும் பாகிஸ்தானும் கூட இருக்கு. அப்ப யாருக்காக நம்ம வேலை பார்த்திருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. இன்னைக்கு நம்ப மாட்டீங்க, தூத்துக்குடி இளைஞர்கள், தூத்துக்குடி பெண்கள் ஸ்டெர்லைட் ஆலை வேண்டும் என்று போராடுகிறார்கள். தூத்துக்குடியில நேரடியாக 3000 பேருக்கும் மறைமுகமாக 30,000 பேருக்கும் வேலை கொடுத்துட்டு இருந்த ஒரு நிறுவனமா இருந்துச்சு. நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் யோசி. அப்ப கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஃபோர் சைட் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியிருக்கு. ஆனா பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்த பிறகு உலக நாடுகளுக்கு பூரா சைட்டே போயிடுச்சு, ஃபோர் சைட் இல்ல. ஆனானப்பட்ட சர்வதேச தாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த அண்ணன் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து நடுங்குறாரு. காலையில ஒரு பேட்டி கொடுக்கிறாரு, இந்தியாவுக்கு நான் சாங்ஷன் போட்டுருவேன் 50% டாக்ஸ் அப்படின்றாரு. சாயந்தரம் பேட்டி கொடுத்து மை வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் மோடி ப்ளீஸ் கன்சிடர் மை மோடி மை வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றார். நம்மால் எவ்வளவு ஃப்ரெண்டுக்கு டேக்கா கொடுத்தவர்னு அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். என் தலைவன் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எவ்வளவு ஆலிங்கனம் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். ஒவ்வொரு விக்கெட் அந்த அமெரிக்காலேயே 3 அதிபரை பார்த்தவர் மோடி. ஒபாமாவுக்கும் காப்பியை கொடுத்தாச்சு, பைடனுக்கும் டீயை போட்டாச்சு, ட்ரம்பும் காப்பி எடுத்த சாப்பிட்டு போய் என்ஜாய் பண்ணு. அவன் யோசிக்கிறாங்க, ஏன்னா நம்ம 3 அதிபர்கள் மாறிட்டோம், இந்தியாவில் அதே ஆள் அப்படியே நிக்கிறாரு. மோடி அசராம சொல்றாரு, இப்பதானப்பா 3வது முறை, வெயிட் பண்ணுங்கப்பா, அப்படி தேர்ட் டைம் தானே, வெயிட் பண்ணுங்கன்றார். நண்பர்கள், இதில் ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்றா, மோடியை விட அதிக காலம் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பக்கத்திலே இருக்கிறாங்க, சைனாலும் ரஷ்யாலும். ஆனால் அவர்கள் சர்வாதிகாரத்தால் நிற்கிறார்கள். இங்கு ஜனநாயகத்தால் மீண்டும் 3வது முறையாக மோடி வென்றிருக்கார். அதை பார்க்கும். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வந்து நிற்கிறார். அதை பார்க்கும். அப்ப இந்த தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட ஒரு தலைவன் கிடைத்தால் இந்தியா கொண்டாடுகிறது. பிரச்சனை மக்கள்கிட்ட இல்ல. இந்த நிகழ்ச்சியுடைய ஆர்கனைசர்ஸ் உட்பட அத்தனை பேருமே கவலைப்படுவாங்க, மக்கள் இப்படி ஆயிட்டாங்களே, மக்கள் இப்படி ஆயிட்டாங்க. தலைவர்களுக்கு தான் பற்றாக்குறை, மக்களுக்கு பற்றாக்குறையே இல்லை. நல்ல தலைவன், தகுதியோட தலைவன், தலை நிமிர்ந்து தைரியமா வந்து நின்று நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னா அவன் பின்னாடி இந்தியா காத்திருக்கு எப்பயுமே. இவங்க திடீர்னு கூட்டணி மாத்திட்டு நம்ம சரியில்லை நம்ம சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. எவ்வளவு ஆச்சரியமான 2 பெரும் சாதனைகளை இந்த மத்திய அரசு, இந்திய அரசு செய்திருக்கிறது. டாக்டர் சுப்பிரமணிய சாமி அவர்கள் பலமுறை இதை வலியுறுத்தி கொண்டே வந்தார். இந்திய அரசோடு சண்டையும் போட ஆரம்பித்தார், பாஜகவை விமர்சிக்கவும் ஆரம்பித்தார். யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில வருமான வரியை ஆண்டுக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் விலக்கு கொடுத்தது இந்த இந்திய அரசு. கற்பனை பண்ண முடியாத விஷயம், யாரும் எதிர்பார்க்காத விஷயம். 12 லட்சம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு, ஒரு மாதத்துக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சா. ஏன் அந்த 12 லட்சம் ரூபாங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிரீமி லேயர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த கிரீமி லேயருக்கான கணக்கு கிட்டத்தட்ட 88-90 லட்சம் ரூபாய் வச்சிருக்காங்க. ஒரு ஆண்டுக்கு 90 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிச்சா, அதுவும் விவசாய வருமானம் சேராது, 90 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிச்சா அவர்கள் வந்து கிரீமி லேயருக்கு கீழே, பாவம் கிரீம் கிடையாது அவங்க எல்லாம். இப்பதான் பாரத பிரதமர் 90 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் ஏழைகள் லிஸ்ட்ல சேர்த்துறீங்கன்னா 12 லட்சம் ரூபாய் ஆக்கிருங்கடா, பூரா வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஃப்ரீ, ஓடிப்போ, முடிஞ்சு வச்சுக்க. ரொம்ப சமீபமா பாரத பிரதமர் பேசினாரு,
தீபாவளிக்குள்ள நாங்க ஜிஎஸ்டி குறைக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 387 பிரிவுகளுக்கான ஜிஎஸ்டி வந்து கம்ப்ளீட்டா அப்படியே வந்து கீழே கொலாப்ஸ் பண்ணி 2 பிரிவுகளையே தூக்கி விட்டு only 5% and 18%, 2% தான். அதுக்குள்ளே முடிச்சிருவா. வீடியோ ரெடியா இருக்குதான். கல்யாணம் முடிஞ்சு பிள்ளை பத்தாச்சு. சார் மண்டபம் ரெடி அப்படின்றாங்க. ஓ மண்டபம் ரெடியா? சரி, ஆசைப்பட்டு கேட்டது கேட்டீங்க, அதை பார்த்துருங்க. அந்த வீடியோ போட்டுருங்க சார். ஆடியோ யார் போடுவா? This video dedicated to Falki Sharma. Welcome to Tamil Nadu. The person who was reporting is Mr. Sam Daniel, senior most journalist of Tamil Nadu. He was in NDTV before we bought the NDTV Hindu Tamil. That Sam Daniel is not important in this story. The person who was accompanying him, completely dancing, the Gen Z, இவர்கள் தான் நேபாள் புரட்சிக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள். வரேன் பின்னாடி, அங்கதான் வரேன். சோ கிட்டத்தட்ட 357 பிரிவுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டியை குறைச்சிட்டு 4 ஸ்லாபா 2 ஸ்லாபா மாத்திட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல தன்னுடைய மகனை எம்எல்ஏவா வச்சிருக்கக்கூடிய விக்ரமராஜா இன்னைக்கு காலில் வந்து பாராட்டிட்டு போறார். நிர்மலா சீதாராமன் மோடி ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு போறார். தமிழ்நாட்டு நிதியமைச்சர் அண்ணன் தங்கம் தென்னரசு ஜிஎஸ்டி ஸ்லாப குறைச்சா எங்களுக்கு நட்டமாயிருமேன்னு சொல்றார். மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கிறார். ஜிஎஸ்டி வந்தபோது அது கப்பர் சிங் டாக்ஸா, அது ஹிந்தி படம், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். இது நம்ம வாழலாம் ஹிந்தி படம் தானே பார்க்குறாள். தமிழ்ல ஒரு படமும் நன்னா இல்லை. அதெல்லாம் கமலஹாசனோட போயிடுத்து. கமலஹாசனும் போயிட்டார், போதுமா? விக்ரம் படம் நீங்களா ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க? அப்புறம் அண்ணன் தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் வருமானம் போயிரும் அப்படின்றார். கேரளா கம்யூனிஸ்ட் அரசு 20,000 கோடி ரூபாய் நட்டம் ஆயிரும். நேத்து வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி வந்தா மாநில உரிமைகள் போயிரும்ன்றாங்க. இப்ப ஜிஎஸ்டி குறைச்சோனே மாநில வருமானம் போயிரும்ன்றாங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின். இதைத்தான் தொலைநோக்கு பார்வை என்று சொல்கிறேன். நாளை என்ன நடக்க போகிறது என்பதை நேற்றே கண்டுபிடித்து வைக்கக்கூடிய மாபெரும் மனிதனாக பாரத பிரதமர் இருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓவரா ஜால்ரா போடுற மாதிரி இருக்கும். பிஜேபியில் கூட யாரும் இவ்வளவு ட்ரை பண்ணதுலயே பாண்டே பின்றானேங்கிற மாதிரி இருக்கும். மகாத்மா காந்திக்கு அடுத்து எல்லா விஷயங்களையும் மக்கள் மூவ்மெண்டாக, பீப்புள் மூவ்மெண்டாக மாத்துறது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி மட்டும்தான். டாக்ஸ் கட்டுறவங்களை கொள்ளையடிக்கிறவங்களா பார்த்த நாடு இது. அவனுக்கு என்னடா கோடீஸ்வரன், அவன் என்னடா பணக்காரன், சும்மா சம்பாதிச்சிருப்பானா அப்படின்னு நெகட்டிவா பார்க்க வச்சது. அம்பானி அதானி அத்தனை பிசினஸ்மேன் நதியில நின்றுட்டு பிசினஸ்மேன் தான் இந்தியாவை தூக்கி நிறுத்துறார்கள் என்று சொன்னவர் நரேந்திர மோடி. கிட்டத்தட்ட 50 லட்சம் மட்டுமே இந்த ஜிஎஸ்டி 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரும்போது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் 50 லட்சம் 50 கோடி பேர் மட்டும்தான் 50 லட்சம் பேர் தான் கட்டிட்டு இருந்தாங்க ஜிஎஸ்டி. இன்னும் 8 வருஷம் கழிச்சு 1.5 கோடி பேர் ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் கட்டுறாங்க எவ்ரி மந்த். ஜஸ்ட் இமேஜின் எவ்வளவு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். மக்கள் தானாக ஜிஎஸ்டி கட்ட தொடங்குகிறார்கள்.
அப்ப மக்கள்கிட்ட இந்த விழிப்புணர்ச்சியை கொண்டு வரும். அது ஸ்வச் பாரத் மூவ்மெண்ட்ல இருந்து எல்லா விஷயங்கள்லயுமே கொண்டு வர்றார். தமிழ்நாடு ஏன் இப்படி இருக்குன்னு தலைவர் ஃபீல் பண்ணார். தமிழ்நாடு பிரமாதமா இருக்கு, என்ன குறைஞ்சிருச்சு? ஆதார் கார்டு கொண்டு வந்த போது இந்தியாவிலே நம்பர் 1 ஆதார் கார்டு வாங்கின மாநிலம் தமிழ்நாடு. 98% உடனே வாங்கிட்டாங்க. எந்த விஷயமா இருந்தாலும் குழப்பம் இல்லாம, சண்டை சச்சரவு இல்லாம, அரசியல்வாதிகள் பண்றது, ஊடகங்கள் பண்றது நெரேட்டிவ், அது வேற காமெடி, அது தனி. மக்கள் அதுக்கெல்லாம் ஆசை இல்லை. அவங்க மாட்டு அவங்க வேலையை பார்த்துருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஸ்மூத்தா வேணும், அவ்வளவுதான். எந்த பஞ்சாயத்தும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து இருக்கணும், அவ்வளவுதான். அது என்ன சொன்னாலும் கேட்டாங்க, நின்னா நிக்க போறாங்க, வானா வர போறாங்க, அதுல இருந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அப்ப இந்த ஜிஎஸ்டி மாதிரியான விஷயங்கள், இந்த இன்கம் டாக்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை நாளைக்கு கொண்டு வர போகிறது அப்படின்னு எவ்ரி மந்த் கிட்டத்தட்ட 1.25 லட்சம் கோடி ரூபாய் வருமானம் ஜிஎஸ்டில. எவ்ரி மந்த் 1.25 லட்சம் கோடி. அப்ப என்னன்னா, சொந்த காலில் இந்தியாவை நிறுத்துறதுக்கான ஒரு முயற்சி. அண்டை நாடுகளையும் அந்நிய நாடுகளையும் கடன் கொடுத்து மிரட்ட பார்க்கிறது சீனா, மானியம் கொடுத்து நட்பு பாராட்டுகிறது இந்தியா. ஸ்ரீலங்கா முறைச்சு பார்த்துச்சு, தெரிஞ்சிருச்சு இந்தியா முறைச்சா பிரயோஜனம் இல்லை. மால்தீவ்ஸ் முறைச்சு பார்த்துச்சு, அப்புறம் பழகிட்டாரு, மேரா தோஸ்த். எங்கள் அண்ணன் ட்ரம்ப் மேரா தோஸ்த் தான், வழியே இல்லை. பஸ் 140 கோடி மக்கள் தொகை வந்து தி கிரேட்டஸ்ட் வேர்ல்ட் மார்க்கெட். வெறும் மக்கள் தொகையில மார்க்கெட். எங்கள்கிட்ட வந்து ஊரோட பேஸ்ட் வேண்டாம், நாங்க சாங்ஷன் பண்ணுவோம், நிப்பற நாங்க வேப்பங்குச்சி எடுத்து ஏதாச்சும் போயிட்டே இருப்போம். விஜயில இருந்து இண்டிஜினியஸ் வேப்பங்குச்சின்னு வித்துருவாங்க. இதுதான் பாரத் மாதா வேப்பங்குச்சி, இந்த வேப்பங்குச்சி போட்டீங்கன்னா இந்தியா வளரும் அப்படின்னு. நம்மால் சாம்பலை வச்சு தேய்ச்சிட்டு போயிடுவான். வாஜ்பாய் அவர்கள் அணுகுண்டு சோதனை நடத்தின போது கிளின்டன் இருந்தார் நினைக்கிறேன், அவருக்கு பொருளாதார தடை விதிச்சாச்சு இந்தியாவுக்குன்னாரு. நம்ம ஆளுங்க கேட்கவே இல்லையே, நீ விதிச்சுக்கோ, எனக்கு என்ன பிரச்சனை. அவங்களே பொருளாதார தடை விதிச்சுட்டு அவங்களே பொருளாதார தடை வாபஸ் வாங்கிட்டோம்ட்டாங்க. என்னடா அப்படின்னு அங்க இருக்க பிசினஸ் மேன்லாம் லாபிஸ்லாம் சண்டை போயிட்டான். 140 கோடி பேர் மார்க்கெட் என்னது, நீ வேற, நம்ம அவங்க நம்பி தான் பொழைச்சிருக்கோம். சைனாக்காரன் வாங்க மாட்டான், இந்தியாக்காரன் தான் ஏப்பா சாப்ப. ஓ இட்ஸ் அமெரிக்கன் பிராண்ட், யூனோ, இந்தியன் பிராண்ட்ஸ் மாதிரிலாம் கிடையாது, அமெரிக்கன் பிராண்ட், யூஎஸ் அப்படின்னு நம்மளால தான் வந்தது. அது அமெரிக்கால இருந்து வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது ஆட்டுக்குட்டியா இருந்தாலும் பிரமாதமான கம்பெனி. ஆனா அதை மாதிரி உண்டாடும். யூஎஸ் தான் சார். நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கலாம், பாண்டே இன்னைக்கு பேசுவார், நாளைக்கு போயிடுவார், நாளைக்கு ஒரு பொண்ணு எங்க கொண்டு போயிடுவார், பையன் எங்க கொண்டு போயிடுவார், அதெல்லாம் தெரியாது. நமக்கு நம்ம பத்திரமா நமக்கு தானே. ஆனா இந்தியா அப்படிங்கிறத ஒரு மேட்டர் ஆஃப் பிரைடா மாத்துறது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி. இங்க இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் யாருன்னு எனக்கு தெரியும், என்னை உங்களுக்கு தெரியும், உங்களை எனக்கு தெரியும். இங்க இருக்கக்கூடிய 80% ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எங்க இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். 10 மணிக்கு அவன் வீடியோ கால்ல வருவான், அதுக்கு முன்னாடி பராமரிச்சு போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியும். அவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க முன்னாடி என்ன இருந்துச்சுன்னு. இந்தியாவை ஒரு வேலைக்கார நாடு மாதிரி பார்த்துருந்த இடத்துல இன்னைக்கு வந்து ஒரு அறிவார்ந்த நாடு, ஞான பூமின்னு 100 ஆண்டுகளுக்கு 1000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திரும்ப வந்துருக்கு. தமிழ்நாடு இதுல எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும் நண்பர்களே. ஒரு அதிமுக ஆட்சி முடியக்கூடிய தருவாயில சென்னை சேலத்துக்கு ஒரு 10 வழி சாலை போடலாம் அப்படின்னா யாருமே கேட்காத கேள்வி எங்க அண்ணன் சீமான் கேட்டார். ஏற்கனவே சென்னை சேலத்துக்கு தான் ரோடு இருக்கு, அப்புறம் எதுக்கு இன்னொரு ரோடுன்னார். நான் தான் கேட்டேன், தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு கட்சி இருக்கு, அப்புறம் எதுக்கு நாம் தமிழர் அப்படின்னு. ஏற்கனவே அவ்வளவு கட்சி இருக்குல்ல, அப்புறம் தயவு செய்து தமிழ்நாட்டில் அரசியல் பேசக்கூடிய யாரும் வில்லிவாக்கத்தை தாண்டுவதில்லை. தான் பெரிய பிரச்சனை. வில்லிவாக்கம் தாண்டி உலகம் இருக்குன்னே தெரியல. தயவு செய்து குஜராத்துக்கு போனதெல்லாம் போதும், அதெல்லாம் பழைய நியூஸ். லேட்டஸ்ட் நியூஸ் யூபிக்கு வந்து பாருங்க, உத்தரப்பிரதேச போய் பாருங்க தெரியும். சார் டிராக்டர் ஓடிட்டு இருந்த ரோட்ல போர் விமானம் திறக்கிறான் சார், போர் விமானம் திறக்கிறான். டிராக்டர் ஓடிட்டு இருந்த ரோடு அப்படியே பல 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 கண்ணாடி மாதிரி.
பனாரஸுக்கு போனா ஏர்போர்ட் அடையாளம் தெரியல எனக்கு. முன்னாடிலாம் 10 நிமிஷம் அசராம நின்னீங்கன்னா உங்க மூஞ்சிலே துப்பிடுவான் எங்க ஊருக்காரன். பான் போட்டுட்டு இருப்பான், சாரி நீங்க நிக்கிறீங்களா அசராம நீங்க ஏதோ தூண் செலவுல நினைச்சேன் துப்பிடுவான். இப்ப அப்படி வச்சிருக்காங்க, போட்டி ஓட்டி ஏறுது. வளர்ச்சியை தடுக்கிறார்கள். பரந்தூர் விமான நிலையம் வரக்கூடாது. இளைய தளபதி திரு விஜய் அவர்கள் அழகா சொன்னார், நாங்கள் விமான நிலையத்தை எதிர்க்கவில்லை, பரந்தூரில் விமான நிலையத்தை எதிர்க்கிறோம். நாங்க கேட்ட வேற எங்க ஆரம்பிக்கலாம் நீங்களே சொல்லிருங்க. அப்படி ஏதாவது ஒரு இடம் சொல்லணும்ல. பனையூர் வேண்டாமா? புரியவே இல்லை. ஹைதராபாத் போய் பாருங்க, பெங்களூர் போய் பாருங்க, எவ்வளவு ரோடு எடுத்திருப்பாங்க, எவ்வளவு இடம் எடுத்திருப்பாங்க. அப்ப இது நம்ம ஆட்கள் அப்படி சொல்லல. நான் இந்த நக்சல்கள் எப்படி சிந்திப்பாங்கன்னு சொல்ல வர்றேன். முதல்ல வளர்ச்சியை பூரா தடுத்துருவான், அப்புறம் வளர்ச்சி இல்ல பாத்தியா அப்படின்னு ஓட்டு கேட்பான். உங்களுக்கு புரியுங்களா? சத்தீஸ்கர்ல பஸ்தர் மாவட்டத்தில் பள்ளிக்கூடம் அமைக்க முடியாது, ரோடு போட விட மாட்டாங்க. நீங்க தயவு செய்து பார்க்கணும், இந்தியா எவ்வளவு கடினமாக பேய் பிசாசு மாதிரி உழைச்சு முன்னேறிட்டு பார்க்கணும். ரோடு போடுவான் சார், ரோடு ரோலர்ல ரோடு போடுவான் சார், சுத்தி 18 போலீஸ்காரன் துப்பாக்கியோட இருப்பான் சார். எப்படியாவது வளர்ச்சியை கொண்டு வரணும்னு அடம் பிடிச்சு நிக்குது பாஜக அரசு. ரோடு போடுறதுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு, அவன் ரோட்ல குண்டு வச்சிருவான். கேட்டான சொல்லும்போது ரோடு போட்டா ராணுவம் வந்துருமா. கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். முன்னாள் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி அவர்கள் இதே வார்த்தையை சொன்னார், சைனா பார்டர்ல பூரா ரோடு போட்டா அவங்க ஈஸியா வந்துருவாங்க. இன்னைக்கு நம்ம ரோடு போட்டோம், அவன் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். நம்ம ரோடு போட்டோம் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். நம்முடைய ராணுவ விமானங்கள் இறங்கி ஏறி பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆபரேஷன் சிந்தூர் எவ்வளவு நாள் ஓடும் அப்படின்னா 3 நாள் சார் போதும் அப்படின்ட்டார். எவன் ஆரம்பிக்கிறானோ அவனுக்கு முடிக்க தெரியணும், எவன் ஆரம்பிக்கிறானோ அவன் தான் முடிக்கணும். வேற ஒருத்த முடிஞ்சா கேம் வேற, எவன் ஆரம்பிச்சானோ அவன் தான் முடிக்கும். அப்படி அரட்டி எடுத்து ஆச்சரியப்படுத்தி தொலைநோக்கு பார்வையோடு வேகமாக புயல் வேகத்தில் புலி வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது பின்னாடி பிடிச்சிருக்கிறாங்க. பரந்தூர் விமான நிலையம் வேண்டாம், 10 வழிச்சாலை வேண்டாம், செயற்கைக்கோள் நகரங்கள் வேண்டாம். நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மாதிரி பிரமாதமான எதிர்க்கட்சி இந்திய வரலாற்றிலேயே கிடையாது. திமுக எதிர்க்கட்சியா இருக்கும் போது அவங்கள மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான பாலிடிக்ஸ் வேற யாராலும் பண்ண முடியாது. இதே 10 வழிச்சாலைக்கு சாலை வேண்டாம் என்று திமுக அன்று சொன்னது. நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக அண்ணன் ஏவேவேலு ஆனோனே நாங்கள் சாலைக்கு எதிராக இல்லை, சாலை வேண்டும், வளர்ச்சி வேண்டும் மாத்தி சொல்லிட்டார். என்எல்சில மக்கள் போராட்டம் நடத்துகிறார்கள். சில கட்சிகளுடைய பின்னணியில தமிழக அரசு ரொம்ப திடமாக நின்று நில கையெடுப்பு செஞ்சிட்டு இருக்கு. பரந்தூர் விமான நிலையத்தில் திமுக ஆளுங்கட்சியானோனே ஆல்மோஸ்ட் 500 ஏக்கருக்கு மேல லேண்ட் அக்யூர் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு தெரியுமா, பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொண்டு திரும்ப பெற்ற சட்டம் ஒன்று இருக்கு. வேளாண் சட்டம் பின்னாடி, ஃபார்ம் லேண்ட் பின்னாடி, அதற்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்கு, நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டம். லேண்ட் அக்விசிஷனுக்குன்னு ஒரு ஆக்ட் கொண்டு தான். அதை 2 ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வர முடியல. யூ won't believe, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு சர்க்குலர் அனுப்பிச்சு, இதை விட அதாவது கொண்டு வர விரும்பின சட்டத்தோட பிரமாதமான நில கையெடுப்பு சட்டம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது, மாநிலங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய மூத்த தலைவர் திரு முத்தரசன் அவர்கள் எனக்கு பேட்டி கொடுக்க வந்தார். சார், அதை விட பயங்கரமான சட்டம் தமிழ்நாட்டில் இருக்காம நரேந்திர மோடி சொல்லிட்டார். அப்படியா, தெரியவே தெரியாதே அப்படின்னாரு. தமிழ்நாட்டில் ஒரு சட்டம் இருந்தால் இவர்கள் தெரிவதில்லை. அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் 500 ஏக்கருக்கு மேல லேண்டு பரந்தூர்ல எடுத்துட்டாங்க. அப்ப என்ன சொல்கிறார்கள், என்ன செய்கிறார்கள் பார்க்க. தமிழ்நாடு வளர்ச்சியில பின்தங்கி இருக்குதுன்னு நீங்க எல்லாம் பிம்பத்துல இருக்கிறீங்க. இல்ல,
டாஸ்மாக் உடைய ஆண்டு வருமானம் 50,000 கோடி. இந்தியாவிலே வேற எங்கேயும் கிடையாது. 50,000 கோடி ரூபாய் வருஷத்துக்கு. நான் கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருக்கு, கணக்கு தெரிஞ்ச பெருமக்கள்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அப்ப மாசத்துக்கு எவ்வளவு? அரசாங்கத்துக்கான வருமானம், மல்லையாக்கான வருமானம் தனி. அப்புறம் வளர்ச்சி இல்லைன்னு பேசக்கூடாது. 2021 35,000 கோடி தான். 2025 தான் 50,000 கோடி. 15,000 கோடி 4 வருஷத்துல. என்ன வளர்ச்சி இல்ல, வளர்ச்சி இல்லைன்னு இப்ப பார்த்தாலும் 50,000 கோடி. ஜஸ்ட் இமேஜின். இந்தியாவிலேயே அதிகமாக தற்கொலைகள் நடக்கிற, எனக்கு முன்னாடி பேசுறாரு 30 நிமிஷம் எடுத்தாரு. நான் 1 மணி நேரம் எடுப்பேன். இந்தியாவிலேயே தற்கொலைகள் அதிகம் நடக்கிற 2வது மாநிலம். ஒரு ஆண்டுக்கு 20,000 பேர் தமிழ்நாட்டில் தற்கொலை செய்து இறக்கிறார்கள். அப்படியே கழிச்சு மாசத்துக்கு வாரத்துக்கு நாள் குடிச்சீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு 2 பேர். நம்ம பேசிக்கிட்டு நடுவில் 4 பேர் தமிழ்நாட்டில் தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிட்டான். இந்த மீட்டிங் ஆரம்பிச்சு முடியறதுக்குள்ள 6 பேர் செத்து போயிடும் தமிழ்நாட்டில் தற்கொலை பண்ணி. நீட்டுக்காக தற்கொலை நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பிம்பத்தை கிரியேட் பண்றாங்க. எவ்ரி ஹவர் there is 2 suicides in தமிழ்நாடு. எவ்ரி ஹவர். அதை பத்தின ஒரு பார்வை, அதை தடுக்கணும். 20,000 பேருங்க வருஷத்துக்குங்க. இந்தியாவிலே அதிகமா செகண்ட் ஹையஸ்ட் ரோட் ஆக்சிடென்ட் தமிழ்நாட்டில் நடக்குது. 18,000 பேர் ஆண்டுதோறும் சாலை விபத்தில் இறக்கிறார்கள். மாசத்துக்கு 1,500 பேர், ஒரு நாளைக்கு 50 பேர் பேர் அவர் 2 பேர். அதுல ஒரு 4 பேர் இறந்து போறோம் அந்த மீட்டிங் முடியறதுக்குள்ள. கல்வியில நம்ம பெரிய புரட்சி பண்ணிருக்கணும்னு கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ GER அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவிலே அதிகமான மாணவர் சேர்க்கை நடக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. உண்மை, நோ டவுட். அது நீங்களா சேர்க்கிறீங்க? என்னுடைய தமிழர் தந்தைகள் தாய்மார்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க. சம்பாதிச்ச உடனே பிள்ளைகளை தூக்கி பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கிறாங்க, படிக்க வைக்கிறாங்க. அவர்கள் பிள்ளைகள் படிக்கணும் என்று ஆசைப்படுறாங்க. நீங்க என்ன பண்ணீங்க? அவர்கள் ஏதோ செஞ்ச மாதிரி படிக்கிறாங்க. GER கூடிருச்சு. ஆனா என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க பார்க்கணும். 2024 ஏசர் ரிப்போர்ட் படி அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் 37% பேர் தான் 2ஆம் வகுப்பு பாடத்தை படிக்க முடியுது. 37% அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தான் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களால் 2ஆம் வகுப்பு பாடத்தை படிக்க முடியுது. 2ஆம் வகுப்பு பாடத்துல என்ன இருக்கும் நினைக்கிறீங்க? சுந்தர் பிச்சையா? இல்ல. அந்த இது போட்டிருக்கான் டெக்ஸ்ட்ல. மான் ஓடியது, புலி துரத்தியது, மான் வேகமாக ஓடி குகைக்குள் ஒளிந்து கொண்டு தப்பித்தது. இதை படிக்க முடியல 5ஆம் கிளாஸ் பையனால. 37% பேர் தான் படிக்கிறான். 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் 62% பேர் தான். 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறவன் 2ஆம் கிளாஸ் பாடத்தை 62% படிக்கிறான். மிச்சம் 32% பேரால் அதை வாசிக்க முடியல, படிக்க முடியல. அரசாங்க பள்ளிக்கூட நிலைமை. இப்ப நேத்து ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்தேன், டைனஸ்டி பாலிடிக்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு. DMK 18% பேர் டைனஸ்டி பாலிடிக்ஸ், அவங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவங்க. அதிமுக 4% பேர். முக்கியமான காரணம் இதற்கு தேசிய கட்சிகள் இல்லாத தமிழகம். அதான் முக்கியமான பிரச்சனை. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முழுக்க கரைந்து, தேசியத்தை எதிர்பார்த்து கரைந்து, அது மாநில கட்சியா கூட அங்கீகாரம் பெற முடியாத இடத்துக்கு போயிருச்சு. காங்கிரஸ் கட்சி, திமுக இருந்தால் நமக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை, நம்ம ஈஸியா போலாம். திமுக தலைவர் தமிழக முதலமைச்சரும் பெருந்தன்மையோடு இருக்கிறார். காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 10 MP சீட் கொடுத்தார். இந்தியாவிலே யாரும் கொடுக்கல. தேஜஸ்வி சூர்யா இன்னைக்கு சொல்ற, தேஜஸ்வி யாதவ் இன்னைக்கு சொல்லிட்டாரு பீகார்ல, நாங்க 243 நாங்களே தனியா போட்டுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. மம்தா பானர்ஜி காங்கிரஸ் அக்கௌண்ட்லயே சேர்க்க மாட்டேங்குது. ராகுல் காந்தி பார்த்தாரு, அவருக்கு பேசிக்கலா திமுக பெருசா பிடிக்காது. நீங்க பாத்துக்கணும், அவருக்கு பெருசா பிடிக்காது. அவர் எங்க அண்ணன் ஸ்டாலினே சொல்லிட்டார். ஏன்னா இவர மாதிரி பெருந்தன்மையா இது வரைக்கும் யாருமே செயல்படல, இந்தியா முழுக்க செயல்படல. காங்கிரஸ் கட்சி தனியா என்ன எத்தனை MP வாங்க நினைக்கிறீங்க? 10 MP சார், லட்டு மாதிரி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பெருந்தன்மைக்கு சொந்தக்காரர். ஆனா தேசிய கட்சிகள் இங்க இல்லாம போயிடுச்சு, கூடவே நிக்குது. பிஜேபி இருக்கா இல்லையான்னு பிஜேபிக்கு தான் தெரியும். நான் ஏதாச்சும் சொன்னா அப்புறம் திருப்பி சண்டைக்கு வந்துருவாங்க. அது நம்ம நிலைமை சாண்ட்விச் மாதிரி ஆயிடுச்சு சார். அவனும் சேர்க்க மாட்டான், இவனும் சேர்க்க மாட்டான். நீ ஒண்ணு இந்த பக்கம் வா, இல்லாட்டி அந்த பக்கம் வா அப்படின்னா
ஏன் இளைஞர்கள் மாற்றத்தை தேடுகிறார்கள் அப்படின்னு ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றீங்க? இப்ப இருக்கிற கட்சி சரியில்லைங்கிறதான பிரச்சனை. அதான மக்களுடைய சிந்தனையா இருக்குது. எதனால பிஜேபி வேகமாக வளர்ந்தது, எதனால நாம் தமிழர் 8% பெற்றது, எதனால இன்னைக்கு வந்து விஜய் பின்னாடி தமிழக இளைஞர்கள் அவ்வளவு பேர் நிக்கிறாங்க? அப்ப யோசிக்க வேண்டாமா? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிளேமிங் த பப்ளிக். இந்த கூட்டத்துடைய சராசரி வயசு 50. இங்க கூடியிருக்கக்கூடிய சராசரி வயசு 50. நேத்து திருச்சியிலையும் அரியலூர்லையும் குன்னூர்லையும் குன்னத்திலையும் கூடின சராசரி 25. ஜஸ்ட் யோசிங்க. அப்ப அடுத்த தலைமுறை என்ன விரும்புகிறது அப்படிங்கிற பார்க்காம, அவர்களுக்கு என்ன மாதிரி சொன்னா புரியும் அப்படிங்கிற யோசிக்காம, நாம ஏதோ தனியா வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம். இந்தியாவிலேயே நான் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லைங்க இந்த மாதிரி திரையுலகத்தை நடிகர்களை நம்பி வந்து ஒட்டுமொத்தமா அடமான வச்ச மாதிரி நிக்கிறது வந்து வேற எந்த ஸ்டேஜ்ல. கர்நாடகால நான் பார்க்கல, கேரளால பார்க்கல, ஆந்திரால பார்க்கல. என்டி ராமாராவோட முடிச்சிட்டாங்க அங்க. இது நம்ம வேற டாக்டரோ இன்ஜினியரோ ஆடிட்டரோ யாருமே காப்பாற்ற முடியாது நினைக்கிறாங்க. நடிகர்கள் தான் நம்மளை காப்பாற்ற முடியும். ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் ஒரே நேரத்தில் 8 பேர் அடிக்கிறார். டாக்டர் ஒவ்வொருத்தரா வாங்கன்றாரு, இன்ஜினியர் அடுத்த வாரம் வாங்கன்றாரு, நடிகர் மட்டும் தான் ஒரே நேரத்தில் 8 பேர் அடிக்கிறார். அவங்க அப்ப நம்ம பிம்பம் எப்படி போய் நிக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியவே இல்லை. ஆனா இதை பிளேம் பண்றதுல அர்த்தம் இல்லைங்க. தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ஏன் வளர முடியல அப்படின்னு ஆசிரியர் திரு குருமூர்த்தி அவர்கள்ட்ட கேட்டாங்க. அவர் சொல்றார் டிஎம்கே தான் காரணம் அப்படின்னு. நான் ஹம்பிளா முரண்படுறேன். பிஜேபி தான் காரணம். தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி வளராம போனதுக்கு பிஜேபி தான் காரணம். டிஎம்கே தான் பிஜேபி வளர்க்குது. டிஎம்கே லைவ்ல இருந்தா தான் பிஜேபி வளரும். டிஎம்கே இல்லாத தமிழ்நாட்டில் பிஜேபிக்கு வேலை இல்லை. புரியல உங்களுக்கு? கஷ்டம். அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. திமுக நேற்று வரை பேசிக் கொண்டிருந்த அதே விஷயங்களை திரு விஜய் பேசுகிறார். நேத்து அரியலூர்ல பேசிட்டார். பீகார்ல 65 லட்சம் ஓட்டு போயிருச்சுங்கன்றார். ஓட் சோரி. ராகுல் காந்தி பேசுறது அப்படியே பேசுறார். திமுக கவனமா இருக்கணும், காங்கிரஸ் கட்சி தடமாறிடுமா பாத்துக்கணும். அது ஒரு சிக்னலா நான் பார்க்கிறேன். காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைமை கொஞ்சம் யோசனை இருக்கிறதா கேள்விப்படுறேன். அதனால வந்து அதே ஒரு சிக்னல் கொடுக்குற மாதிரி இங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கிறோம். தேசிய கட்சிகள் இல்லாத தமிழகம் தான் ஒரு பெரும்பாடு. மக்கள் தேசியவாதிகளாக இருக்கிறார்கள். நண்பர் பெரிய பட்டியல் போட்டார். அது சுதந்திர காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்து பாரதியார் காலம் வரைக்குமே பிறகுமே கூட எப்பயுமே நம்ம வந்து பின்னாடி வந்ததில்லை. அதனால தான் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூட அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களை தான் ஆரம்பிச்சாரே தவிர வெறும் தமிழ்நாட்டுக்கான விஷயம் ஆரம்பிக்கல. ஒரு ஆல் இந்தியா பார்ட்டியாக தான் அது மைண்டில் நினைச்சார். இந்தியாவுக்கான பார்வையோடு நினைச்சார். மூப்பனார் அவர்களும் ஜெயலலிதா அவர்களும் அதே தொடர்ந்து பார்வையில் இருந்தாங்க. தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி வளர்க்கறதுக்கு நிறைய ஐடியா சொல்லலாம், யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வழி நரேந்திர மோடி தமிழ் கத்துக்கிறது தான். நன்றி, வணக்கம். Wow. Wow, wow. Come on. Thank you, Sri Rangaraji. As always, very essential points, very up-to-date points, delivered with super sharp wit. So, Romma nandri. Crowd's reaction vande, come on, I think another round of applause. Any questions? I'm sure you have questions. I have a lot of questions. Please do forward your questions to that number on the top right of the screen. We will have the Q&A at the end. So I think we'll crack on to the next section, which is about media. We've all heard that phrase, with great power comes great responsibility. Yaar chonadu? Who said that? Yeah, Spider-Man, Ben. We all talk about media power, correct?
But with power comes a lot of responsibilities. And at Vigil, we have identified 2 media bodies, organizations, who have very dutifully carried forward their responsibility, and something that syncs with us, which is shedding light to our Indian history and heritage, and bringing forward that very much needed Indian perspectives, Indic perspectives to our current times. So for that, Shri Krishnan, could you kindly come and take over to do the honors for the recognized media organizations? Thank you. Today we want to felicitate Mr. Rajesh of Shri TV. A small introduction for those who do not know about, most of you know, but still I'll give a small brief on this TV. Shri TV is a media channel dedicated to promote and protect, preserve the great civilization of our land by touching upon all aspects such as society, culture, language, history, art, literature, science, and catering to the needs of all sections of the society. They have built a very successful YouTube channel with about 250,000 subscribers. Indian perspectives among a very left-oriented, Marxist-oriented, internationally influenced plethora of channels. And so we want to felicitate Shri Rajesh of Shri TV today. Give a big hand. We are also giving a small cash award, which just Panditji distributed. Yeah. The other media that we want to honor today is Rare Publications. Rare Publications was founded in 2013, and they've been supporting publishing relevant Indic materials. They have publications in Tamil as well as in Hindi. To reach readers in multiple languages, they operate in Tamil, Adharam Veliyidu, and in Hindi, they have Adhar Prakashan. One of the most impactful contributions that they have done is by publishing the Dravidamai book, which has seen a great success. This series has emerged as an eye-opener for Tamil society and for Bharat as a whole, because it's in English. And this has helped dismantle myths about the Dravidian movement and initiating a fresh debate on identity, history, and politics. Rare Publications has demonstrated its editorial focus, determination to present non-fiction that challenges dominant narratives, documents overlooking truths, and equips readers with factual clarity. They've been nurturing a readership that values evidence, tradition, and critical thinking, and Vigil wishes them the best to continue their mission of cultural and intellectual preservation. So we are happy to honor them today. This carries a cash prize.
So we honor them with a small cash prize of 25,000 rupees each. Okay, so two very deserving media bodies. Please do continue to follow and support them. Thank you. All right, let's move swiftly on to the much anticipated section of tonight's program. We've heard her speak from all corners of the globe, but tonight, for the first time, in our very own Singara Chennai, is Srimati Palki Sharma. Let's give her a round of applause and welcome her. Chennai, let's welcome her. Ma'am, please. Good evening. Namaskar. Thank you for all the love. Thank you for having me here, for the kind words, Pandeyji and Ram Kumarji. It's wonderful to be in Chennai. It's a city of ideas, enterprise, and resilience. I would say this city is a reminder that India does not have to choose between heritage and modernity, because Chennai has both. Bharatnatyam and biosciences, filter coffee and fintech. So when we talk about New India, it feels just right to begin here. It's a big, bold subject that we are taking up today. And I want to start with a very basic, simple question. What is New India? It is not a slogan or a PR line. It is a reality that is taking shape before our very eyes. New India is digital, confident, global. New India is 1.4 billion people. It's the largest democracy on earth, the fastest growing major economy, the youngest population in the world, perhaps also the most impatient. We are a startup nation, we are a space power, and we are a voice of the global south. A country that negotiates with Washington, trades with Moscow, competes with China, builds with Tokyo, and still finds time to send mangoes to West Asia. New India does not ask for a seat at the table. We build the table and tell the world to join. And whatever I've said so far is not rhetoric. It is our reality which is reflected in our numbers. And I'm a big fan of storytelling with numbers. Last quarter, our GDP grew at 7.8%. And this happened at a time when the US is staring at a slowdown. You must have seen the latest Fitch report. It also happened at a time when Europe is flirting with recession, when China is struggling with the weight of its debt burden. India is running. Last month, UPI crossed 20 billion transactions, total value more than 24 lakh crore rupees. It's a world record, and we are far from done. India is the world's 4th largest economy, on course to becoming the 3rd largest by 2027, behind just US and China, ahead of Germany and Japan. And our story, ladies and gentlemen, is not just about size.
It is about scale, scope, and speed. Our digital economy is exploding. Our space mission is landing near the south pole of the moon. Our startups are valued in billions. We have more than 100 unicorns now in our country. Our diaspora remittances crossed $135 billion last year, the highest in the world. This is New India. A country once written off as a basket case is today called a bright spot in the global economy. So what makes New India tick? I can think of 5 Ds. My first D is demography. Half our population is under 30 years of age. Yes, they spend too much time on Instagram. And they also want a promotion in the first month in office. But they're ambitious. They're unafraid. They're entrepreneurial. They are hungry to make a mark, and that is our strength that we must celebrate. My second D is democracy. In a world that is drifting towards authoritarianism, India stands out. We are very chaotic. We argue, we disagree, we protest, we vote. But we move on. We've always had a peaceful transition of power. And sometimes it feels like democracy is slowing us down. But we must remember that democracy is also what saves us. It is what makes us who we are, a noisy, chaotic family of 1.4 billion people. The third D on my list is diversity. 22 official languages, hundreds of dialects, and every religion under the sun. India is not a melting pot. We are a very big thali, where every dish retains its unique taste, and together it makes a meal. The fourth D is digital power. From Aadhaar to UPI, India is building a digital public infrastructure at scale. We have shown that technology can deliver inclusion, and in such large numbers. My fifth D is diaspora, 35 million Indians abroad. Policymakers, CEOs of global giants, doctors, engineers, entrepreneurs. They are India's brand ambassadors. No PR agency can match them. Now, if you put these 5 Ds together, demography, democracy, diversity, digital power, diaspora, what you get is a country that is not just a regional player, it is a global power. Not just a market, but a shaper of rules. Not just a voice, but an agenda setter. But we cannot operate in isolation, so we have to step out of our borders, look at our neighborhood, and look at our world. Our world is changing fast, unpredictably, and often chaotically. American unipolarity is over. Chinese ascendancy is facing headwinds. Europe is struggling for relevance. Russia is gambling with aggression. West Asia remains a powder keg. Africa is demanding long overdue attention. Latin America is looking for partners.
The institutions created after the Second World War are showing their age. Today, the United Nations Security Council does not reflect the realities of 2025. It reflects the realities of 1945. The World Trade Organization is struggling to function. The IMF and the World Bank face questions of legitimacy. Technology is redrawing power maps faster than diplomats can update their talking points. Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, these are not buzzwords. These are the new currencies of global influence. Climate change, it does not respect national borders. It does not respect protocol. It creates new vulnerabilities, new conflicts, new migration patterns. And everywhere, nationalism is resurgent, not always in the best way. The promise of borderless globalization has given way to strategic patriotism. This is not a stable world order. This is a world in transition, where rules are being rewritten, power is being redistributed, and alliances are being reconsidered. And for decades, India was a recipient of these changes. We adapted to what the world decided and did. But today we have the opportunity. And why just opportunity? I would say today we have the responsibility to shape our world ourselves. So the question is, how do we do that? We do it with a domestic policy that does justice to our talent and our aspirations, and a foreign policy that is bold, agile, and unapologetic. Look at the G20 in Delhi. India was the chair last year. We put the global south at the center of the conversation. Look at BRICS. Look at the Quad. Look at the SCO. India is part of all these clubs, sometimes competing, sometimes cooperating, always balancing, and always consequential. And this is New India's foreign policy. It is not non-alignment. It is multi-alignment. We engage with everyone, but we depend on no one. And our biggest commitment is to our national interest. And it's not easy to walk this path, especially in a neighborhood as difficult as ours. I would say South Asia is one of the most volatile regions in the world today. Look at the past 3 years. Coup in Myanmar, economic collapse in Sri Lanka, radical takeover in Bangladesh, and I'm sure you followed what happened in Nepal this week. Nepal is our closest neighbor and closest, oldest civilizational partner. This week it was in turmoil. The government tried to ban social media, Gen Z hit the streets. Dozens of people died, protesters clashed with the police, the prime minister had to resign, now they have an interim government in place, social media has been restored. But Nepal's fault lines have not been addressed. They've not been repaired. And for India, these stories are not abstracts. They have real consequences for us. Security, trade, refugees. To our west, we have a terror state called Pakistan. First time I'm hearing people cheering for Pakistan.
We have Afghanistan that is ruled by the Taliban. And we have China, which remains our biggest challenge. I think the handshakes in Tianjin will not change China's DNA. We must remember that. Our friendship may be framed on paper, India and China. But the reality is steel and barbed wire along the LAC. And we must remember that. China wants Asia for itself. India says there's room for all of us to grow. And that contest will define this century. And what makes life even more complicated is the uncertainty around us. I recently learned a new term called VUCA. Have you heard of VUCA? V-U-C-A. V for vulnerability, U for uncertainty, C for complexity, and A for ambiguity. They say we live in a VUCA world. That's VUCA for you. In America, they have a different name for it. It's Donald Trump. His tariffs have single-handedly destabilized the world. He believes, I think he truly believes that it's a magic wand. But it's proven to be a wrecking ball, and no one's telling him that. He wants to sell us corn and dairy, and he wants us to stop buying Russian oil. So what has India done? We continue talking. We pursue a deal. But we insist on a deal that works for both of us. Again, that's new India for you. We stand our ground. But the larger point I'm making is this, that our world is messy and our neighborhood is chaotic. And it is in this setting that India must maintain its momentum. Plus, we have our own challenges, challenges that we cannot afford to ignore. I will not sugarcoat reality for you. I'm sure you did not call me here to offer comfortable platitudes. It's important that we do an honest assessment. If we are to grow, we must understand our strengths and our limitations with unflinching clarity. Because opportunity does not automatically translate into achievement. And potential does not guarantee performance. We have to work towards it as one country. So I have a list of challenges too. I think our biggest challenge today is jobs. We have millions of people entering their most productive years, millions of people entering the workforce or the job market every year. We talked about demographics, and we like to think of that as a dividend. But it can also be a disaster. It depends entirely on what we do with our human potential. Our growth is strong, that is undeniable. But manufacturing jobs are not, and services cannot absorb everyone. There's been an aggressive push to make in India. It has delivered on a lot of counts. But as things stand, even today, we still risk skipping the industrial phase that creates mass employment. And this is linked to our second challenge, which is human capital. You mentioned Sundar Pichai. I did not understand Tamil, but I got that. So at the top, we have created Sundar Pichais and Satya Nadellas. But at the bottom, we've also left millions behind. The education gaps, the health gaps, the skill gaps, they're all real and they must be addressed urgently. Our third challenge is institutions. Do you know how many pending court cases we have in our country? 50 million. 50 million. Our justice system is clogged. In a digital world, our bureaucracy is still moving at analog speed.
And I don't want to take away from the efforts that have been made to boost efficiency. We have made leaps. And yet, we have regulations that create roadblocks rather than roads. The fourth challenge is social cohesion. Our diversity is a strength only if it is maintained and managed well. But it's a vulnerability if it is exploited by vested interests. Polarization, inequality, gender gaps, these are not social issues. These are strategic limitations on our national power. The fifth is environment. It is a challenge. It's a story that repeats every year. Delhi chokes. We are bracing for that season to come. Chennai floods. Farmers face droughts. Again, these are present constraints on our development. And the sixth, and my favorite topic, unfortunately, is global perception. Old stereotypes still haunt us. We may have reached the moon, but the world is still talking about snake charmers, call centers, poverty porn. The world often sees us through someone else's lens. And that narrative must change, and no one else is going to do it for us. We have to do it for ourselves. We have to take charge of our story. And all the challenges that I just listed are not reasons for despair. I think they should be reasons for determination. We have to be clear-eyed if we want our vision to turn into reality. Thankfully for us, India also stands at a vantage point. The great supply chain reorganization is underway. I keep talking about it on my show. The pandemic and the politics that followed has taught the world the risks of overdependence on China, so companies are looking for other markets, they're relocating, and India offers a compelling alternative. I think the best example is Apple. Apple is making iPhones in India, and this is not just an investment story. When one of the world's most valuable companies invests in India, builds in India, commits to India, then it's a message to the whole world. Then we have energy transition. The world is talking about clean fuel, and here India is poised to take the leadership role. Our renewable capacity is growing impressively. Tamil Nadu, again, is a great example. Our potential for solar power is enormous, and our ambitions for green hydrogen are substantial. We must take the lead here. I've already spoken about the digital transformation, Aadhaar, UPI, DigiLocker. We built the pipes. Our technology talent is globally recognized, but what we need to focus on is tech sovereignty. We need to build our systems at home for ourselves and to share with the world. We can't just be creating a big market for Silicon Valley. And finally, global governance. India must take the lead here. Like I said, international institutions are outdated. Our G20 presidency showed the world what is possible. We brought the African Union into the fold. In a divided world, India has emerged as a bridging power. And increasingly, the world has come to value this role. You see, countries across Africa, Latin America, Asia, they're looking for partners. They're not looking for powers that offer them binary choices. They want partners who respect their sovereignty, who share with them practical development models. And I think India's experience resonates with a lot of these countries much more than Western models do. I would also like to add here that India's rise is responsible. I said that our commitment is to national interest.
but we also fulfill our international responsibility, and we showed that during the pandemic. When vaccine nationalism was closing doors, we launched Vaccine Maitri. India sent vaccine doses and medical supplies to more than 100 countries because our strategy was solidarity. On climate, we co-founded the International Solar Alliance. More than 100 countries are part of it. Again, this puts the Global South at the heart of the energy transition. And then, of course, our digital public goods. Countries are increasingly learning from them and adopting them. So we don't just speak for the Global South, we also build for it. And a big part of what we're building is strength, including military strength. India is emerging as a defense exporter. And we are offering the world systems which are affordable and reliable. And we showed what they're capable of in Operation Sindoor. The Philippines is buying our BrahMos missiles. Many other countries have shown interest. And this is not just an export story. This also repositions India as a security provider in the region and the world. Now, if you connect these dots, you'll see that India is not just guarding its borders, it is designing the boundaries of possibility. And to make the most of it, we have to address one more question. What does the world want from India, and what do we want from the world? Partners want India's market, India's talent, and India's credibility. They also want India's voice. Because we can speak to Washington and Moscow, Iran and Israel, China and Japan, often in the same sentence. Without India, there is no credible climate pathway. There is no Indo-Pacific balance. There is no resilient supply chain story. The world needs India very much. And what do we want in return? We want respect for our choices. We want room for our growth. We want fair rules for tech, trade, and climate. Not lectures, but latitude. Not vetoes, but partnership. So New India must define the red lines and set expectations. And this will happen with a deeper change, which I dare say is already underway. It is less visible than GDP, but more powerful than policy. It is the cultural code of our country that is catching up with our capabilities. We are done with self-doubt. We don't dismiss tradition as an enemy of modernization. We don't treat ambition as arrogance. We don't confuse noise with relevance. We are comfortable saying no when it matters, yes when it makes sense, and not yet when prudence demands patience. So what is the message today? India's rise is not inevitable. India's rise is intentional.
This new India that we all dream of, that we talk about, must be built brick by brick, bite by bite. It will take ambition. It will also take patience, boldness and humility, strength and compassion. And the world is watching us, some with hope, some with envy, and some with doubt. It is not our job to prove them wrong. It is our job to prove ourselves right. Think of ourselves as a national project, imperfect, impatient, incomplete, but unstoppable. And the world better make room, because India has arrived and it is here to stay. Thank you. Palkiji, thank you so, so much for such a brilliant talk in your signature style, with your signature thought-provoking statistics, questions, and pauses. I think that was quite illuminating. The new India, it requires a lot of introspection, and Palkiji has asked us very relevant questions that we need to think about in how we choose to be and in how we choose to see ourselves and how we choose to project ourselves. A lot of the time, the narrative seems to have been written somewhere in history about us. I think it's time to update that. So, thank you. Let's crack on. I certainly have a lot of questions to ask the speakers. I'm sure you do too. Our WhatsApp has been ringing. I'd like to invite Vigil Coordinator Shri Ramkumar to assist with the next section, which is question and answers. Okay, so some real quick ones. The first one is from Yuvaraj from Srivilliputtur. So the question is, India gets often framed in global narratives through Western media. This is for you, Palkiji. And India gets often framed in global narratives through Western media biases. How can India craft an independent media and a diplomatic system that exports an Indic perspective rather than constantly reacting to other stories around the world? It's a fantastic question. Thank you very much. I've always said that when we think of strategy, we think of borders, we think of militaries, we think of diplomacy. We never think of the media. But increasingly in our world, media is a strategic resource. And what you spend on the Rafales, if you spent a fraction of that on building a credible media platform with an international reach, you'd see the difference. We won Operation Sindoor hands down this year, and yet we had to send members of parliament across the world to tell them what had happened because we did not win the story. I think that's the biggest lesson that India has to take. And we have the talent, sir. We have the money as well. We need to find the vision.
Truly, we need to necessarily find a vision. So the other one is for Pandey. So Tamil Nadu has a strong tradition of questioning authority and central narratives. How do you see this culture of debate and dissent shaping up India's democracy when we reach a Viksit Bharat status by 2047? விக்ஷட் பாரத் வளர்ந்த பாரதம் அப்படின்னு வந்தால் அது தமிழ்நாடுடைய பங்களிப்பு இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. இந்தியன் எக்கனாமியில் 5வது லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு. நம்ம டாப் 5க்குள்ளே எப்பயுமே இருந்திருக்கிறோம். அது திமுக அதிமுகவால் வளர்ந்ததில்லை, நம்முடைய தொழிலதிபர்களால் வளர்ந்தது. இது ஏதோ பாண்டேக்கு டிஎம்கே டிஎம்கே பிடிக்காதுன்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் கைதட்டுறீங்க, அப்படி இல்லை. திருப்பூர் வளர்ந்ததுக்கு, விருதுநகர் வளர்ந்ததற்கு, பொள்ளாச்சி வளர்ந்ததற்கு, தூத்துக்குடி வளர்ந்ததற்கு இந்த அரசாங்கங்கள் என்ன செய்தனன்னு சொல்லணும். பல்லடத்துல இருந்து எல்லா ஊரும் அந்த ஊர் மக்கள் அவர்கள் விரும்பி கடுமையாக உழைக்கிறார்கள், முன்னேறுகிறார்கள். பிறகு வந்ததுதான் இந்த ஸ்ரீபெரும்புதூர், ஒரகடம் இந்த மாதிரியான சமாச்சாரங்கள்லாம். அதனால இந்தியாவுடைய வளர்ச்சியில தமிழகத்தின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். இந்த நெரேட்டிவ்லாம் தாண்டி வளரக்கூடிய தன்மை நம்முடைய மக்களுக்கு உண்டு. அதனால ஒரு டிபேட் எப்படி செட் பண்றாங்க, ஒரு பிரிவினைவாதம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறலாம் கவலைப்படாம நாம நம்முடைய வேலையில கவனம் செலுத்திட்டே இருக்கோம். திரும்ப சரியான உதாரணம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான். விமர்சனங்களை காதுல வாங்காம வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா விமர்சனங்கள் பாராட்டுகளாக மாறும். To Palki, this one. Have you interviewed Raghuram Rajan? And what is your impression about his policies of adopting a Western economic pattern, and does it suit India? This is from Akash Arumbakam. The first question is easier to answer. It's a no. I think his ideas found resonance at a time when they did, and that time is over. So the other next one again to Pandey. When do you see Tamil Nadu coming out of cinema glamour ruling politics? This is from Advocate Anand Mailapur. எம்ஜிஆரும் ஜெயலலிதாவும் இந்த நாட்டுடைய முதலமைச்சரானது அவர்களுடைய சினிமா கவர்ச்சினால மட்டுமே அல்ல, அவர்களுடைய ஆளுமை திறனாலும் கூட தான். கருணாநிதியும் சினிமா துறை சேர்ந்தவர், அண்ணாவும் சினிமா துறை சேர்ந்தவர்கள் தான். அதனால நம்ம வந்து ஜானகி அம்மாவும் சினிமா துறை சேர்ந்தவங்க தான். ஸோ நம்ம மக்கள் சினிமாலேருந்து வந்த எல்லாருமே அப்படி சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்கிறது இல்லை. பாக்யராஜ் ஒரு உதாரணம், கார்த்தி ஒரு உதாரணம், இது மாதிரி நிறைய பேர் கட்சி ஆரம்பிச்ச டி ராஜேந்தர் ஒரு உதாரணம். ஸோ சினிமாவில் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கனால அரசியலில் ஜெயிக்கணுங்கிறது இல்லை. அரசியல் வந்து ஒரு தனி உலகம், அதை ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஆளுமை திறமை தேவை. அது எம்ஜிஆருக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் இருந்தது, விஜய்க்கு இப்போதைக்கு இல்லை. Then this is an interesting question, and this is from Prem of Sri Perambuttur. So you travel abroad around a lot, and you would have noticed this newfound global confidence on India. What do you think India can offer to the world in the lines we offered yoga? Oh, a whole lot of things. Our food is a super hit, and when we say Indian food, there's no such thing as Indian food because there's so much. I mean, you know, so the variety is mind-boggling and amazing. Unfortunately, the world is patenting a lot of what was ours, including, you must have seen turmeric latte, haldi doodh, and a whole lot of things. India has so much to offer, but in this day and age, beyond the goods that we offer, is the idea of India. You know, the world talks about DEI these days. All these top companies say diversity, inclusion. We championed it so many decades ago. That's the DNA of India. We started off with DEI. The world has just learned about it. So I think the Indian way of being has so much to teach the world. And there is a grudging acceptance of that now.
Great. To Pandey. In Tamil Nadu, the quality of political discourse, is there a chance that it can become more civilized? This is from Janani Ganesan of Mylapore. நாம சரி பண்ணா அதுவும் சரியாயிரும். வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. இங்கே முளைக்கக்கூடிய எதுவுமே தானா மேலேருந்து குதிச்சது இல்லை, இங்கேருந்து முளைச்சது தான். அதனால நாம சரியான விஷயங்களை ஆதரிச்சு தவறான விஷயங்களை புறக்கணிக்க பழகணும்னு அது எப்படி நம்பர் பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டு அதை எல்லாருமே காப்பி பண்ணுவாங்க. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, நார்த் இந்தியாவில் எல்லா மீடியாவும் இன்னைக்கு பிஜேபிக்கு சார்பாக போயிருச்சு. எல்லா மீடியாவும் முன்னாடி நேஷன் வாண்ட்ஸ் நோன்னு ஒருத்தர் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, இன்னைக்கு எல்லாருமே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா இது ட்ரெண்ட் ஆகுதுன்னு தெரியுது. அப்ப இதுதான் எல்லாம் வந்தாச்சு, இருந்தது ஒரே ஒரு என்டிடிவி, அதையும் வாங்கியாச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ அப்ப எது சரியா இருக்குதோ அதை ஆதரிக்க பழகணும். நான் ஏற்கனவே பலமுறை சொன்னது போல நாடு சரியில்லை தலைவன் சரியில்லைன்னு சொல்ற அர்த்தம் இல்லை, அதை தேர்ந்தெடுப்பது நாம் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. Palki, you've been to China recently. How much can we trust China? Ram Gopalan, Thiruvanmiyur. We have to, like I said, engage with everyone, depend on ourselves. But I'll tell you that China is unlike any other country for a reporter because you don't get to do anything. They provide everything except for freedom to move. So they'll give you food, coffee, recreation, shuttle, but they will decide where you go and when you come back. Okay, that's a nice way. You never get into trouble. Let me ask you one question. This is for me. Oh, and right. to you. Do you see in Nepal like Bangladesh like Sri Lanka, Pakistan, they've all been through similar Gen Z getting up. Do you see something like this happening in India? But why? So, I'll tell you. First of all, we are not any of these countries. Second of all, Sri Lanka collapsed because of economic crisis. We are the fastest growing major economy in the world, so that's out. Nepal, young people are disenchanted with democracy, 15 governments in 17 years. The systems do not work. Our young people are creating startups. Bangladesh, radical takeover. We are not letting that happen. So no, there is no risk of India going down that road. The only risk is that their problems become our problems. And we have to help them without appearing like we are helping them. Because then they say big brother. So it's tricky. Great. Pandeyji, corruption and immorality is going unpunished. Your take? அதுக்கு முன்னாடி ஃபல்கிக்கு கேட்ட நீங்கள் 2 கேள்வியும் சேர்த்து சொல்ல நினச்சேன். அந்த 2 கேள்விக்கும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு ஆன்சர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உலகத்துக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடியது இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதும், ஏன் பங்களாதேஷாவோ நேபாளாவோ பாகிஸ்தானாவோ ஸ்ரீலங்காவோ இந்தியா இருக்காது அப்படிங்கிறதும் 2க்கும் ஒரே ஆன்சர் ஒன்று இருக்குது. யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. இது உலகத்துக்கு யோகா மாதிரி நாமளும் சொல்லி தரக்கூடிய ஒரு விஷயம். பாகிஸ்தானில், பங்களாதேஷில், ஆப்கானிஸ்தானில், ஸ்ரீலங்காவில், நேபாளில் அது இல்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால் லண்டனில் அந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு, ஆஸ்திரேலியாவில் அந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்குது, இந்தியாவில் அந்த பிரச்சனை இல்லை. சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே வார்த்தையாக இல்லை, வாழ்க்கையாக இருக்குது. பாகிஸ்தான் கூட உனக்கு கிரிக்கெட் மேட்ச் தேவையான்னு அசதுதீன் ஓவைசி கேட்டிருக்கிறாரு, மறந்துடக்கூடாது. அதுதான் இந்தியா, அதான் இந்தியா. உனக்கு ஆபரேஷன் சிந்தூரோட பிசிசிஐ ரெவென்யூ முக்கியமாயிருச்சான்னு கேள்வி எழுப்புறாரு ஓவைசி. ஓஐசி அதான்
அதுதான் இந்தியா. அதர் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் எதுக்கும் கரப்ஷன் வந்து தப்பு இல்லை அப்படின்னு காமன் மேன் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அதான் முக்கியமான பிரச்சனை. எவன்டா கரப்ஷன் பண்ணலன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அடடா இவன் பண்ணிட்டானே அப்படின்னு தண்டனை கொடுக்கலாமே, அவன் ஒரு 1000 கோடி அடிச்சான், சரி விடு நமக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான், அவன் அதுக்கு மேல எவ்வளவு அடிச்சிருப்பான் அப்படின்னு அது வந்து ஒரு காமன் விஷயமா மாறிடுச்சு. ஒரு இன்னாள் அமைச்சர் அவர் வந்து சொன்னார், மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து தண்டிக்கப்பட்ட போது அவருடைய வீட்டில் வேலை பார்க்குற அம்மா வந்து பாத்திரத்தை உடைக்குது, டமால் டு, இன்னைக்கு அவர் அமைச்சராக இருக்கிறார், டமால் டுமில் உடைக்குது. இவர் வந்து பின்னாடி என்ன பார்த்து சொன்ன, ஏதோ அந்த அம்மா தான் ஏதோ பண்ற மாதிரி எல்லாம் அப்படி பண்றீங்க. எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, ஒரு போஸ்ட்மேன் 1000 ரூபாய் காசு கொடுத்தா 100 ரூபாய் எடுத்துட்டு தான் கொடுக்குறான், எல்லாரும் பண்ணிக்கிட்டு அந்த அம்மா மட்டும் தப்புங்கிற மாதிரி சொல்றீங்கன்னு ஒரு அமைச்சருடைய வீட்டில் வேலை பார்க்குற அம்மா பாத்திரத்தை உடைச்சிரு. அதோடைய பாடம் என்னென்ன, கரப்ஷன் வந்து ரொம்ப காமனலைஸ் ஆயிடுச்சு எல்லாரும். இன்னைக்கு நேர்மையான ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா இழிச்சவாயன்னு அவனுக்கு அர்த்தம். உங்களை நிறைய பேர் இழிச்சவாயன்னு சொல்றாங்களா? Next question is from Priyaranjan of Poonamalli. Why is India and in political coverage so centered only around Delhi? That's okay. Because Falki in Delhi. I don't even cover politics in India, but no, it is a problem of proximity, I think. Not advantage, but a problem of proximity. It's easier for people to cover. I mean, a Delhi flood is highlighted, or a Gurgaon flood is highlighted much more than any other place. So, yeah, that's something that needs to be fixed. Okay, so next question to Pandey, and this could be our last question. It's from Surendranath T. Nagar. Do you see a national party rise in Tamil Nadu? Yes, not now. Thank you. Cracker of a Q&A. Thank you. Okay, so that brings most of our interactions with our beautiful guest speakers to a close. But now a vote of thanks, and then we'll finish up with our national anthem. Shri Krishnan, please come to deliver our vigil vote of thanks. On behalf of Vigil, I would like to thank the speakers first, Palki ji and Rangaraj Pandey ji. We had good sponsors without whose benevolence this would not have been possible. Thank the sponsors for their financial support. I want to thank Naradagan Sabha and his office bearers for their extraordinary support. We want to thank Yogi Sriram Venkatachalam for taking this event to a large number of people through WhatsApp communications. We want to thank Deep Sense Rakesh for digital marketing of this event. Firebrand Labs, Arvind Atreya, Arunachalam and their team for their support with the digital media. Power on LED system, Manishankar, we want to thank you. We want to thank the police department for the security arrangements. We want to thank the volunteers for their help all across. We want to thank Chanakya TV and Janam TV for their coverage. We want to thank Dinamalar and the Commune magazine for their media support. We also want to thank other media friends who are covering this. And we want to thank Hitix, who are our past partners, ticketing partners. Thank you all for attending this. Thank you very much. Have a good evening.
Could all stand for our national anthem, please? Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladitaranga तव शुभ नामे चाहे तव सुभाशिष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की Thank you so much everyone for your support. We look forward to further support like this in future. Just one request, kindly do not flood to the stage because our speakers have other commitments to rush off to and travel plans. Thank you very much for coming tonight.